ce projet vient s'inscrire dans un corridor européen et va principalement rapprocher les trois pays que sont la Suède, le Danemark et l'Allemagne. Donc le but, c'est de créer une région transfrontalière pour favoriser les échanges économiques, mais aussi de réduire la navigation, parce que tous les ferries, en fait, en termes de dégagement CO2, sont assez pénalisants. Et le but, c'est de passer au maximum au rail, s'affranchir du transport routier et des ferries qui aujourd'hui sont un peu le modèle du fret. On est en train de reformer une nouvelle génération parce que ce genre de projet, on en fait un tous les 10-20 ans et donc on n'a pas les gens prêts qui nous attendent pour pouvoir les mobiliser. Donc on est en train de former une nouvelle génération. Ce qu'on attend d'eux, c'est d'avoir la compréhension des sujets techniques, d'avoir une ouverture pour pouvoir travailler avec des cultures différentes. Bien entendu, d'être engagé, d'être passionné, parce que sortir un chantier comme ça, c'est un gros effort pour chacun. En ce qui concerne les ouvriers, on a très peu d'ouvriers spécialisés parce qu'ils sont rares. Et puis finalement, lorsqu'on en a, on les met plutôt sur les parties traditionnelles du travail, comme par exemple la tranchée couverte. Dans l'usine, on va former nos gens parce que finalement, on va s'installer pour 3-4 ans de préfabrication. Donc on peut former nos gens à travailler de la manière où nous, on souhaite travailler, en sécurité et, je l'espère, avec la productivité qui suivra. Aujourd'hui, les mobilités douces, donc on va parler de vélo, trottinette, marche à pied ou pourquoi pas des gens qui viennent en courant. C'est d'abord un enjeu de santé, mais c'est aussi un enjeu de fluidité pour les villes. Et donc si on veut demain des villes qui soient plus respirables et plus agréables, aujourd'hui tous les acteurs économiques doivent prendre le sujet des mobilités douces à bras le corps. L'enjeu numéro 1 aujourd'hui pour un usager actif, ça va être d'abord de sécuriser son véhicule. Le vol de vélo aujourd'hui, c'est le frein numéro 1 à la pratique. Il y a un Français sur 2 qui s'est déjà fait voler un vélo. Donc ça, enjeu numéro 1. Enjeu numéro 2, ça va être au sein des bâtiments de upgrader ou construire des solutions qui vont permettre de sécuriser les vélos. Et enfin, enjeu numéro 3, c'est le service à l'usager. Le service à l'usager, ce peut être d'avoir une fois tous les 6 mois peut-être un réparateur vélo qui va venir et qui va faire un contrôle de votre vélo. Ça peut être chez un employeur de proposer des vélos en libre service ou pourquoi pas aussi des vélos de fonction quand vous êtes employeur.
Donc on est vraiment aujourd'hui dans une phase de transition forte, principalement en France. On peut voir un exemple intéressant ici à Copenhague où vous avez 50% de la population qui se déplace à vélo. Donc il y a une image intéressante. Copenhague a réussi le volume et la pratique, par contre ils n'ont pas tout réussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi la thématique de la sécurisation du vélo. Aujourd'hui il se fait voler plus de vélos par habitant à Copenhague qu'à Paris par exemple. Depuis, c'est une société qui a été fondée sur des valeurs intersectionnelles. Donc évidemment tout d'abord d'égalité des genres, mais aussi d'écologie, parce que toutes ces valeurs-là nous tiennent à cœur. Je pense qu'on a beaucoup de challenges un peu en étant une femme dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le milieu de la musique ou dans le milieu sportif. Mes clients directs, ce sont les loueurs de WC. C'est des industries c'est surtout des hommes. Et c'est pas facile de se faire bien comprendre, d'être prise au sérieux, surtout quand j'ai un produit comme Depuis qui parle de sanitaire. C'est des sujets qui peuvent un peu déranger. For the construction educations that we are running here in Denmark, we all run them in a dual system. So students alternate from doing school periods full-time and full-time working as an apprentice in a company. The students, after having completed their basic course, they will have to find an apprenticeship, a company that will sign them on as an apprentice for the rest of their education. And once they have done all of their education, they are almost always hired because we are in lack of these type of workers in Denmark. Men som mekanikerlærling, der så jeg jo selv, hvad der var behov for, og hvad jeg måske manglede min uddannelse. Så det er noget, jeg tager med mig ind i det her lærlingprogram. Og det kommer ligesom ud i nogle fokuspunkter, vi har, som er den her 360-rekruttering, som i virkeligheden starter med meget tidlig rekruttering på grundforløb, hvor vi kommer ud og møder eleverne. Vi laver tidlige uddannelsesaftaler, så onboarder vi dem på en god måde, så de føler, at de er en del af virksomheden. Og så er de så ude hos os i hele deres uddannelse. Og indimellem de skal på skole, der har vi så fokus på det teoretiske og det praktiske og kombinationen. Altså at vi ved, hvad de skal lære, så vi kan understøtte det praktisk. Og når de så er færdige som elektrikere, VVS'er, så fokuserer vi så på, hvad de så vil, for at prøve at fastholde dem måske i nogle andre stillinger. Det kan være, at de vil ind og læse videre. Det kan være, at de vil specialisere sig. Så vi kommer hele vejen rundt med vores lærling for at forhåbentlig fastholde dem. We were extremely dependent on oil and import from the Arabic countries. And when the crisis hit, we had sanctions we would never have dreamed of. Of course, the grandparents knew how it was to live with scarce resources, but we had lived in the 60s and thought, well, no problem. So suddenly we were not allowed to drive our cars on Sundays. As children we could play on the highway, and where I lived in a social housing building, they just turned off the hot water, so we were allowed to take a warm bath once a week. And of course the temperature for heating should come down to 19 degrees. It was in the winter, and at that time especially winters in Denmark were cold. I would say that for the users of the building it's a matter of better comfort, that you can have a nice temperature, you will not have drought, and also it's a matter also of prices, which we have also experienced this winter with the war in Ukraine and the big increase on gas prices. So saving energy is good, and being in a well-insulated house is a better comfort.
And then of course it's also a matter of reducing the emissions from the heat consumption, and in Denmark to an increasing extent the energy production gets greener and greener, but by reducing the energy use in buildings we can actually free resources to other sectors in society, like the transport sector or the industry that has to use more renewable resources. So if we reduce the energy use consumption, it'll be quicker to transform the society in a climate way, and it will be cheaper because we don't have to invest so much in wind farms, in solar panels and so forth. One of the things we learned over the years is that these public-private partnerships has been extremely important to push forward the green transition. One thing I will highlight is, of course, the fact that when Denmark decided this binding climate act, binding us to reduce CO2 emissions by 70% by 2030, the Danish government actually asked Danish stakeholders from companies, etc., to give their perspective on how they could reach this goal. So this is a proof of the trust existing between the public and the private sector, and all these inputs that came from companies and from the industry in general, they have almost all been implemented. Out of the 400 different inputs, I believe it's around 300 has already been implemented by law. We do focus on 4 different areas. First of all, it's the green renewable energy sector. Of course, it's the wind energy front running, but also solar is very important for us. We have water-related issues, how you can clean wastewater. We are 100% groundwater supplied, so we have to really take care of our water. Also, we have a strong focus on green livable cities, so how you can make the cities a good place to live in, but also a clean place, pushing the green transition. Finally, we also focus on circular economy, how we can recycle and use the material in the best possible way. Le lycée français à Copenhague est un lycée qui est organisé d'une façon privée. C'est une école privée danoise qui a une convention avec la France. Mais ça fonctionne complètement comme les autres lycées à l'étranger. On a suivi les normes danois, mais au départ, le plan de la construction et les exigences de la construction ont été faites dans un exercice de groupe de travail des professeurs, des élèves, des parents au sein du lycée actuel. Il y a eu un dynamisme assez important
C'est-à-dire que l'exportation française vers le Danemark, au cours des derniers 10 ans, a augmenté de 52%. L'exportation danoise vers la France a augmenté de 34%. Et donc ça, c'est plus qu'avec les pays comparables. In Denmark, we are of course part of the EU, so many projects begin with an EU open bid, and at that time you need sometimes to team up with a contractor and an engineer, maybe other architects, a landscape architect, and that's actually where the cooperation really begins, because you really need to approach a project together, and you really need to have the same ideas on how to approach it and how to work together. So that planning, the first thing is really important, how to team up before, even winning the project. I think it's very important to have a pretty close relationship with the contractor in the cooperation to discuss, time and progress and everything in the project pretty regularly in order to, be together on the project, and also in order to actually be ahead of what we need to do with all the milestones and all. So for us it's really important to work closely together, and also at the finalization is also very important, because also in order to avoid conflicts, that's very good. The idea is that you have like the high-speed train on one side of the highway, and then the normal regional trains here. So the idea of the competition was that you want to connect the high-speed with the local train, and at the same time make like a traffic hub. So when people coming on the highway towards Copenhagen, then they would drive off, position their car here, park it, and then take the train to Copenhagen instead of staying on the highway. So the idea behind the bridge is to make it a nice and good experience for people who travel back and from work, and try to convince them to not maybe use the car as much, but maybe to get over and use the public transport. The idea is that, of course, we would like to work a little bit with the contrast on the inner and the outer side of the bridge. So on the outer side you have this aluminium that's very good to take the harsh environment from the rain and snow and whatever. And then on the inside you have like this very warm and cozy Danish feeling that we like. So again, if you come here on a rainy or cold day in January, this should also be a nice and pleasant experience to sit here and wait for a train. And at the same time it's not heated, it's not cooled. So we have these small windows towards the south, so that it doesn't get overheated. And then towards the north, then you have like these big windows. So you can sit here while you wait for the train, then you can sit and enjoy the view, at least look out and don't feel that you are enclosed. So it also like it's a safety issue that when you're up here and you can look out, you also have a feeling that other people can look in, and thereby you don't feel that you're vulnerable. So it's a way to make things safe and nice for the people. Dynamique. Collaboration. Cohésion. Télé. Paradoxe. Naturalisation. Storytelling. Ambition. Contraste. Business. Hug. Communion. Confiance. Timing. Connexion. Inspirant. Prospective. Ambivalence. Design. Éolien. Sérénité. Transition. Godet.
merci. C'est un